Hello, hi, good afternoon all. Welcome to Let's Subject Language Academy's yet another live session on speaking session. And this is the 27th card. Wow, it's going to be 30. ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ കാർഡാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാ കാർഡുകളും സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുക. നിങ്ങളുടെ എക്സാമിനേഷന് തീർച്ചയായിട്ടും എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ 27 കാർഡുകൾ നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഐ ക്യാൻ ഷോ യു ദ മെസ്സേജസ് ദാറ്റ് ഐ ഹാവ് ഗോട്ട്. അത് സബ്ജക്ട് ലാംഗ്വേജ് അക്കാഡമി പഠിച്ച കുട്ടികളിൽ തന്നെ ആവണമെന്നില്ല. പഠിച്ച കുട്ടികൾക്ക് ഈവൻ മോർ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും. പക്ഷേ എനിക്ക് പരിചയമില്ലാത്തത് എൻ്റെ നമ്പർ എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയെന്ന് പോലും ഞാൻ ആലോചിക്കാറുണ്ട്. ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് അതുപോലെ നമ്മുടെ കൗൺസിലേഴ്സിനെ കോർഡിനേറ്റേഴ്സിനെയൊക്കെ നമ്മളുടെ FB പേജസിലെ നമ്പർ കണ്ട് റിസൾട്ട്സ് അറിയുമ്പോഴത്തേക്കും വിളിച്ച് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യം FB മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഇൻഫോം ചെയ്യുന്ന ഒത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്. സോ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നല്ല മെറ്റീരിയൽസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും കിട്ടും. സോ use the opportunity. അപ്പോൾ ഇത് 27ാമത്തെ കാർഡാണ്. Use the opportunity and make use of the wonderful materials that we provide to you. So, hi, Anjana, good evening. Amal Kumar, hi. Liju, hi, good afternoon. So, how are you all? അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വന്നത് സ്പീക്കിംഗ് കാർഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. ആൻഡ് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് പഠിച്ച് തുടങ്ങിയ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് OET ജസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും. സോ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതിന് ശേഷം ഗോ ത്രൂ ദ കാർഡ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ കാർഡ്സ് വഴി നമ്മുടെ മുന്നത്തെ ലൈവൊക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കാർഡ്സും അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എഴുതി വെച്ച് പഠിക്കുക. ദാറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെനിഫിഷ്യൽ ഫോർ യു. So, one unfortunate thing that recently happened, which I would like to share with you, is about the results which was withheld for so many students. കഴിഞ്ഞ എക്സാമിന് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ റിസൾട്ട്സ് വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്തിരുന്നു. I personally sent a message, a mail to OET because it was so unfortunate. ഭയങ്കര അൺഫെയർ ആയിട്ട് കുറേ ഇന്നസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയും റിസൾട്ട്സ് വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്തതുപോലെ തോന്നി. ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രമുഖർ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ ഒരു സെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെക്ഷൻ ഓഫ് വെൽ ഓഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്കാർ മാൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിന് സ്കേപ്പ് ഗോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പഴി അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു ചെറിയ സെക്ഷൻ ഓഫ് ഇന്നസെൻറ്റ് കുട്ടികളുണ്ട് അല്ലേ. സോ അതിനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ OETക്ക് ഒരു മെയിൽ അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. 15 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അതിനൊരു റെസ്പോൺസ് വരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എന്താ പറയുക, നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എക്സാം എഴുതി നമ്മുടെ അടുത്തിരിക്കുന്ന കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് പേര് ഇതിനകത്ത് മാൽ പ്രാക്ടീസ് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിൽ കുറച്ച് കൂടുതൽ കുട്ടികൾ അതിനകത്ത് എഫക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്. സോ ദിസ് ഈസ് എ റിക്വസ്റ്റ് ടു ഓൾ ദ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ചതിക്കുഴികളിൽ നിങ്ങൾ പോയി വീഴാതിരിക്കുക. ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇഫക്റ്റ് യുവർ സ്കോർ ആൻഡ് യുവർ ഫ്യൂച്ചർ ടു. അതുകൊണ്ട് അത്തരത്തിൽ ഒരു രീതിയിലും നിങ്ങൾ കൺവിൻസ്ഡ് ആവാതിരിക്കുക. OET എന്തായാലും നമുക്ക് പഠിച്ച് തന്നെ എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കുറേ പേര് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് ചോദിച്ചതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് റിസൾട്ട്സ് കുറച്ച് പേര് വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വിത്തിൻ 1 to 2 വീക്സ് അവരുടെ റിസൾട്ട്സ് റിലീസ് ചെയ്യുക തന്നെ ചെയ്യും. ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് ദാറ്റ്. വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്തവരെ പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്ത റിസൾട്ട്സ് വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ ദ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടേഴ്സ് എന്താണ്, ഇങ്ങനെ വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ഒരു 50 സ്റ്റുഡൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു 20 സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെയോളം വിത്ത്ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും നമ്മുടെ റിസൾട്ട്സ് വരാൻ നേരത്ത് ചില എന്താ പറയുക FB വാൾസ് എടുത്ത് നോക്കാൻ നേരത്ത് പ്ലെൻറ്റി ഓഫ് റിസൾട്ട്സ് അഗെയിൻ. സോ ലെറ്റ്സ് ഡോണ്ട് be into this cooked up results. Okay, നമുക്ക് വളരെ ഫെയർ ആയിട്ടും നാച്ചുറൽ ആയിട്ടും പോകാം. ഈ cooked up results that is again unfair. അപ്പോൾ ഈ കുറേ അൺഫെയർ പ്രാക്ടീസസ് നമ്മുടെ സൈഡിൽ കൂടെ പോകുന്നുണ്ട്. സോ ബി വെരി അവെയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് ഫാക്ടേഴ്സ്. അതിനെ പറ്റിയിട്ട് നിങ്ങൾ വളരെ വിജിലൻ്റ് ആയിട്ടും അവെയർ ആയിട്ടും ഇരിക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മറക്കരുത്. OET നമുക്ക് പഠിച്ച് എഴുതി എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ദർ ഇസ് നത്തിങ് റോങ് ഇൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി good and interesting examination.
prepare well, definitely നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കും. അതിനകത്ത് സൈഡ് എന്താ, you do not have to look for the shortcuts. Okay, shortcuts are the materials that we present from the experienced hands. Okay, എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഷോർട്ട് കട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനേഴ്സിൽ നിന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഗൈഡ്, അവരൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വെൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക. എവറിത്തിങ് ഇസ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, സോ thank you so much. So I'm giving some few more messages too. Okay, hi ma'am. First task is confirm how we will start the role play. Okay, I've already started getting questions. Definitely, Princey, stay active. I'll be explaining you that. ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. കവിത, ഹായ് കവിത, ഗുഡ് ഈവനിങ്. ആര്യ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. And yes, good evening all. Selmi, hi Selmi, nice to see you. My frequent viewers. Thank you so much. അപ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡിലോട്ട് പോവാം അല്ലേ? ഇന്നത്തെ കാർഡ് ആക്ച്വലി പ്രിൻസിപ്പൽ ആസ്ക്ഡ് മീ അബൌട്ട് ദി കൺഫേം. കൺഫേം വെച്ച് തുടങ്ങുന്ന കാർഡ്, കൺഫേം എന്ന ഒരു ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മാത്രമേ കൺഫേം ആക്കാൻ പറ്റൂ. ദാറ്റ് ഇസ് ദിസ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. സോ ഐ വിൽ സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് യു ഹാവ് ആസ്ക്ഡ് മീ. അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ച ചോദ്യം വെച്ച് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തുടങ്ങാം. കൺഫേം എന്നുള്ള ഒറ്റ വാക്ക് കൊണ്ട് ആ കാർഡ് നോൺ ആണോ അൺനോൺ ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഇഫ് ദ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് ഇസ് കൺഫേം, ദാറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ നോൺ കേസ്. ആ കൺഫേമിൻ്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എന്താണോ സെൻറ്റൻസ് അത് ഫുള്ള് വായിച്ചതിന് ശേഷം വേണം അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ യുവർ വിസിറ്റ് എന്നാണോ, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണോ, കൺഫേം ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓർ ഇൻഫെക്ഷൻ, അങ്ങനെയൊക്കെയാണോ? സോ ദീസ് ത്രീ ആർ ദ കേസസ്. These three are the different cases where the first bullet point starts with confirm. Confirm എന്ന് തുടങ്ങുന്ന 3 ഡിഫറെൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. സോ പ്രിൻസ് ഇതിൽ ഏതാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ഏതാണ് അറിയേണ്ടത് എന്നോട് പറയൂ. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്കത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഓക്കെ, ഫൈൻ. സോ സ്റ്റേ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഓൾസോ കീപ് മെസ്സേജിങ്. ഐ കൻ ഹെൽപ്പ് യു വിത്ത് to clear all your doubts from the best of my knowledge. Okay, അപ്പോൾ കമ്മിങ് ടു ദ കാർഡ്, നമ്മുടെ കാർഡിലോട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ setting is emergency department. Get the picture. Emergency department ആണ് നമ്മുടെ സെറ്റിംഗ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് എമർജൻസി സിറ്റുവേഷനിലുള്ളൊരു അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ വിൽ ബി ലിറ്റിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എമർജൻസി സിറ്റുവേഷൻ ആയിരിക്കാം എന്ന് നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് വി ഗെറ്റ് ഫ്രം ദ സെറ്റിംഗ്. സെറ്റിങ്ങിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ വാട്ട് ഐ റെക്കമെൻഡ് ടു ദ സ്റ്റുഡൻസ് ഇസ് ഗോ ടു ദ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ്. വൈ ഡു ഐ സേ ദാറ്റ്? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ, നിങ്ങൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ വെൻ യു ടേക്ക് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ടു റീഡ് ദ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഗിവ്സ് യു എൻ ഓവറോൾ ഐഡിയ അബൌട്ട് ദ കാർഡ്. കാർഡിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഐഡിയ ആണ് നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷനിൽ കിട്ടുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഇതിലും കൂടുതൽ ലൈൻസ് ഉള്ളൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇൻഫർമേഷൻ ആണെങ്കിൽ യു നീഡ് ടു സ്പെൻഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം ഫോർ ദാറ്റ് അല്ലേ? പിന്നെ നമ്മൾ ടാസ്കിലോട്ട് വരുമ്പോൾ യു ആർ ആക്ച്വലി ലൂസിങ് ലോട്ട് ഓഫ് ടൈം. നിങ്ങൾക്ക് കുറേ സമയം ചിലപ്പോൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് just look at the first bullet point. First bullet point will definitely let you know what is the introduction. Introduction എന്താണെന്നുള്ളത് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു സെഷൻസിൻ്റെ സ്പീക്കിംഗ് സെഷൻസിൻ്റെ എല്ലാ വീഡിയോസും വാച്ച് ചെയ്താൽ മതി. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും എങ്ങനെയാണ് ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്നതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, സോ കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, പ്രിൻസി ഞാൻ നേരത്തെ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം തന്നിരിക്കുകയാണ്. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് പ്രിൻസിയുടെ ഡൗട്ട്. സോ ദോസ് ആർ വാച്ചിങ് ദിസ് ലൈവ് സെഷൻ, ഐ എം നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ് കാർഡ്. ഈ കാർഡിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. സോ സി, ഈ ഒരു ഡൗട്ടിൽ നിന്ന് വിൽ സ്റ്റാർട്ട്. കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ്. ഓക്കെ, ബ്രാക്കറ്റിൽ പേഷ്യൻ്റ് എന്തിനാണ് വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് to get information about vaccination. Bracket close. Information about vaccination. ഇതാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ കിടക്കുന്നതെന്ന് സപ്പോസ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, കൺഫേം ദ റീസൺ ഫോർ പേഷ്യൻസ് വിസിറ്റ് ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ്സ് വാക്സിനേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ. ബ്രാക്കറ്റ് ക്ലോസ്. ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് എങ്കിൽ without looking into any of the information, the background information and also the further task, I can frame introduction. ഈ ഒരു ഒറ്റ ലൈനിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ പറ്റും. എങ്ങനെയാണ്? I will introduce myself and I would also ask the name of the patient during 3 minutes time. Suppose the patient's name is Riya എന്നാണെങ്കിൽ again ഞാൻ പറയാണ് ഈ കാർഡിനെ പറ്റിയല്ല, നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻറ്റ്, നമ്മളുടെ വ്യൂവർ പ്രിൻസി ചോദിച്ച ഒരു ഡൗട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത്. So it's so easy. You can say, hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses from the community health center, clinic or wherever it is. Okay,
So I'm one of the registered nurses from the Community Health Center. And I understand that you're here. Hi Ria, if I'm not wrong, you're Ria, right? Yes, hi Ria, I understand that you are here to get information about the vaccination. Am I right? ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ introduction പോകുന്നത്. I introduce myself and I confirmed the name of the patient. If I'm not wrong, you're Ria, right? Hi Ria, you are here to get information about the vaccination, right? Okay, so ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. ഓക്കെ, ഇവിടെ പേഷ്യൻറ്റ് നമ്മളെ കാണാനാണ് വന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം മേ ബി ഒരു സ്കെഡ്യൂൾഡ് അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും, അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ കൺഫേം ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ Princy, is your doubt cleared? Please give me the response. Doubt clear ആണോ, explanations sufficient ആണോ എന്ന് പറയാം. Any further doubts ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. And let's stick on to this card. ഈ കാർഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, so first bullet point is find out reason for a visit to emergency department. The reason behind the visit to emergency department ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. Thank you, Princy. Okay, അതാണ് നമ്മുടെ first bullet point. So tell me what kind of case it is. എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് കേസ് ആണ് ഇതെന്ന് എല്ലാവരും എനിക്ക് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ നിങ്ങളോട് ഞാൻ സെറ്റിംഗ് പറയുന്നില്ല. സപ്പോസ് ഈ കാർഡ് ഒന്നുമില്ല, ഈ കാർഡിൻ്റെ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ ഞാൻ തന്നിട്ടില്ല. ഞാൻ തരാൻ പോകുന്നത് ഫൈൻഡ് ഔട്ട്. The only information that I am planning to give is find out reason for visit to emergency department. With this sentence, are you able to identify what kind of card it is and are you able to frame the introduction? Then your practice is going in a very good way. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രാക്ടീസ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല രീതിയിലാണ്. ആ ഒരു ഒറ്റ സെൻറ്റൻസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്താണെന്നുള്ളത്? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിലാണ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പോകുന്നത്. വെരി ഗുഡ്. സോ Princy said it's unknown. Arya Vijan also said it's unknown. Tell given me an answer that it's unknown. Very good. Leju said it's unknown. Okay, good. Reba, good evening. Okay, so any more answers? Okay, so unknown aanu. Reba again unknown. Yes, very good. So എല്ലാവരും unknown ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. That's perfectly right. Okay, വളരെ കറക്റ്റ് ആണ്. കാരണം ഇതിനകത്ത് our first task is to find out that why the patient is visiting the emergency department. So if you need to find it out, നമ്മളത് find out ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ that tells you that we have no idea why the person is standing in the emergency department. So we have to ask and clarify. It clearly gives you an idea that it's an unknown case. ഒരു unknown case ആണെന്നുള്ള വ്യക്തമായ ഐഡിയ നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് അല്ലേ? കവിത also says unknown, Lisa unknown, yeah, Anjana, yeah, very good. Thank you for the response. അപ്പോൾ ഇത് unknown ആണ്, right? എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ unknown സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക? Very simple. You have to introduce your role. Hello, my name is Priyanka. I'm one of the registered nurses in the emergency department. And for my understanding, could you please tell me your name? അവരുടെ പേര് ചോദിക്കുന്നു. The third information is please tell me the reason behind your visit or what brings you here today. How can I help you? അല്ലേ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിച്ച് എന്തിനാ വന്നെന്ന് ചോദിക്കും. സോ നമ്മൾ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അവരുടെ പേര് കൺഫേം ചെയ്യുന്നു. And the third thing is the first bullet point, that is the reason behind the visit. അല്ലേ, these are the three information that we include in an unknown case. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒന്നും നോക്കാതെ with just looking into the first bullet point, we could able to identify what the task is. Now to get a better picture, നമുക്കൊരു വലിയ പിക്ചർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് let's look into the background information. അതിനു വേണ്ടി നമുക്ക് അപ്പോൾ background information നോക്കാം. You see the parent of a 3-year-old girl. He or she has brought his or her daughter to the emergency department because she cut her left arm while playing in a playground a week ago. You're seeing the parent in trials. The child isn't present for the discussion. So, you see the parent of a 3-year-old girl. He or she has brought his or her daughter to the emergency department. The daughter is brought into the emergency department because she cut her left arm while playing in the background a week ago. But now the girl is in the emergency department with the mother or father, where it is. Number intellectual male or female whether it is a mother or father, and decide. You're seeing the parent in triage. Parents are meeting in triage where the child is not there. Child so since it is a child mother or child father case, definitely you will have to ask the name of the
child 2. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് പേര് ചോദിക്കണം, നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേരാണ്, കാരണം നമുക്ക് അറിയത്തില്ലല്ലോ എന്താണ് റീസൺ എന്നുള്ളത്. സോ യു ക്യാൻ സ്റ്റാർട്ട് asking the name of the parent. Hello, how can I address you? Appo suppose the parent name is Maria, so the parent would say, Maria, hi Maria, how can I help you? So Maria would bring into my attention what happened to her child. Alle kutti enna patti ennulla karyam ende eduthu parayum. Appo ഞാൻ ചോദിക്കും, I would definitely empathize ചെയ്യുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ I would ask for my understanding or for the record purpose, please tell your child's name too. പേരും കൂടെ പറയാൻ പറയും. Okay, so that is how things go in this situation. And then let's look into the second bullet point. Sorry. Okay, let's look into the second bullet point. This is second bullet point endana. It starts with find out. So what kind of, is it an explanation or a question? Patient inodalla question ano explanation ano? Can I get some answer? Explanation ano question ano nokka. Okay, so can I get some answer from your side? So is it a question or an explanation? Appo find out എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത്. And also I'll ask third, the same bullet point, second line, explore എന്നാണ്. So how many questions we have in the second bullet point? രണ്ടാമത്തെ bullet point എത്ര questions ഉണ്ട്? Okay, Princey said it's question, very good. How many questions you can find in the second bullet point? Second, Selvi said it's question, very good. Question area, you're right. Jyoti, questions, yes, good. So how many questions that you can find in the second bullet point? എത്ര ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ പേഷ്യന്റിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്? Questions, of course. Kavita also agrees with me. എത്ര ചോദ്യമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത്? Let's look into that fact too, അല്ലേ? അതും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. Find out more about child's fall. അപ്പോൾ ചൈൽഡിന്റെ ആ wound-നെ പറ്റിയിട്ട് അതിന്റെ സിറ്റുവേഷനെ പറ്റിയിട്ട് we need to get a better idea in order to comment on that. അതിനെപ്പറ്റി എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എവിടെ വെച്ച് സംഭവിച്ചു, എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം, അല്ലേ? You're asking question, need some explanation. 3 questions, yes. So Lenny has told me that there are 3 questions. So Meltina Thomas has actually told me that there are 4 questions. Okay, very good. So that's interesting. Let me look into that. ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്തൊരു questions കാണുന്നുണ്ട് നോക്കട്ടെ. Find out, the first one is a question, I agree. Find out more about the child. Yes, that's again a question that I need to ask to the patient. Explore is the third question, definitely. Okay. So Jyoti again said it's 3, very good. Ini ഒരു find out കൂടെ maybe Meltina കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. That's somewhere here. Find out any questions or concerns. അതും നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണല്ലേ. മൊത്തം വേണമെങ്കിൽ 4 എന്ന് പറയാം. So again, Princey said 2. Okay, second bullet pointൽ 2 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. Overall there are 4, right? Again, this is a minor question. അതുകൊണ്ടായിരിക്കും കുറച്ച് പേരെങ്കിലും 3 എന്ന് പറഞ്ഞത്. That's totally fine. Very good. You're identifying it very well. നല്ല രീതിയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. So നമ്മൾ ആദ്യം ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ്. Then second question is, I would like to get more details about your, if suppose the child's name is Ria, Ria's fall, so where it happened, inside or outside, or any other injuries, and have you tried any treatment at that point of time? എന്തെങ്കിലും ട്രീറ്റ്മെന്റ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ? അപ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഇതിന് എല്ലാത്തിനും ആൻസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലേ? സോ അതിനെല്ലാം പ്രോപ്പർ റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. യെസ്, I have noted that too. അങ്ങനെയുള്ള റെസ്പോൺസ് കൊടുക്കുക. വെർബലി വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുക കോൺവെർസേഷനിൽ. ഓക്കെ, ദാറ്റ്സ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, ദെൻ എക്സ്പ്ലോർ എനി സിംറ്റംസ് ഓഫ് infection since fall. So after the fall, could you be able to identify any infection? Like did Ria informed you about pain, or could you able to see any redness or pus from the area and any fever signs? Okay, ചോദിച്ച് എന്തെങ്കിലും സിംറ്റംസ് ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയുമല്ലോ. ഓക്കെ, നൗ കംസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ. ഇനി മൂന്നാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിൽ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. എന്താണ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ? അടുത്ത സ്റ്റെപ്സ് എന്തൊക്കെയാണ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു. സോ ഫ്രം ദാറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ വി ആർ ഗിവിംഗ് എ പിക്ചർ ടു ദ നേഴ്സ്, ഐ മീൻ ടു ദ മദർ ഓർ ഫാദർ ഓഫ് ദ ചൈൽഡ്. ഫാദർ ഓർ മദർ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഒരു പിക്ചർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇനി എന്താണ് ചെയ്യാനുള്ളത്? സോ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, വിൽ ടേക്ക് ദ വൈറ്റൽസ് signs of Ria, and then we'll examine the wound. Definitely the doctor will examine the wound.
doctor further assessment of the wound now, then likely need for swab and analysis and infection so you can add during 3 minutes time when you read the sentence likely need for swab and analysis you can relate it. It's like in order to identify if there is any signs of infection, there is a chance of likely possibility of or chance of taking swab for analysis of infection. Then after that doctor would decide upon the appropriate treatment. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക, look at the third bullet point. Okay, so again you have another question with me. ഒരു അടുത്തൊരു ചോദ്യം ഞാൻ ചോദിക്കാൻ പോവാണ്. നാലാമത്തെ ചോദ്യമാണിത്. നാലാമത്തെ ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ. Okay, നാലാമത്തെ bullet point based ചെയ്തിട്ടുള്ള question ആണ്. So let's look into that. Reassure parent about not getting medical attention sooner. Okay, reassure parent about not getting medical attention sooner. So ഇതിനൊരു ചോദ്യമാണ് നിങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യേണ്ടത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ പേഷ്യന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പേഷ്യന്റിന് പറയാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കാണും. Okay, after the third bullet point, patient would definitely ask or inform you something. Adinte marabadiyana ee fourth bullet point. The response of that is a fourth bullet point. So my question is, what might be the patient's concern or patient's question there? Endayirikkum patient avade chodichittundavuka. So this is a logical point of view. As common sense aanu namukku use cheyanullathu. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ പറ്റും. സ്വർണ, ഹായ് സ്വർണ, ഗുഡ് ഈവനിങ്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഇതിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ടെൽ മീ, എന്തായിരിക്കും പേഷ്യൻ്റ് ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ചോദ്യം? ഓർ പേഷ്യൻ്റ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്ത കൺസേൺ എന്തായിരിക്കും? സോ ഐ വിൽ റീഡ് ഔട്ട് ദി ഫോർത്ത് ബുള്ളറ്റ് പോയിന്റ് അഗൈൻ. Reassure parent about not getting medical attention sooner. Not usually necessary, superficial cuts, child not at risk. Ini again, a full bullet point varikam. Okay, give information about wound healing, not always visible, different stages. And then the last question is find out any questions or concerns. Okay, appo can I get the answer? Meera, hi Meera. Sorry, Meenu, hi Meenu. Appo inde chodyam idana, reassure parent about not getting medical attention sooner. എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഷ്യൻ്റ് ഒരു കൺസേൺ അതിന് മുന്നേ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അതെന്ത് കൺസേൺ ആയിരിക്കും? യൂസ് യുവർ കോമൺ സെൻസ് ആൻഡ് ദെൻ ആൻസർ മീ. നമ്മുടെ ലോജിക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഗസ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനെ ഗസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് അതിനൊരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ കൊടുത്ത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക ആ ഒരു റെസ്പോൺസ് വളരെ അറ്റൻറ്റീവും അതുപോലെ തന്നെ പേഷ്യൻറ്റിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പേഷ്യൻറ്റിനെ കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്നതും ആവത്തുള്ളൂ. സോ ഐ ഡെഫിനറ്റ്ലി വോണ്ട് യു ടു ഗസ് വാട്ട് മൈറ്റ് ബി ദ പേഷ്യൻസ് റെസ്പോൺസ് ഹിയർ. So if you're not getting it, you can definitely tell me. We can't guess. We are not able to guess that. Can I get some messages from your side? Then it would be really good to move forward. Sometimes it would take some time. Nurse, I'm waiting here a long time. Until now, my child didn't get proper treatment. Very good, Princey. You tried it. നന്നായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തു. പേഷ്യൻ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, സോറി മദർ or father പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. Like why my child is not getting appropriate treatment and waiting for a long time. Okay, so patient mother's concern might be the time it is taking. Asking when the doctor will see the child to do the assessment. Yes, എപ്പോഴാണ് ഡോക്ടർ കാണുക എന്നൊക്കെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അല്ലേ. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ് ട്രൈ. സോ കെൻ ഐ ഗെറ്റ് മോർ സജഷൻസ് ലൈക്ക് ദിസ്? നിങ്ങൾ ഗസ് ചെയ്ത് വരുന്നത് കൂടുതലായിട്ട് ഗസ് ചെയ്യും. സോ ദിസ് ഇസ് സംതിങ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഓൾവേസ് പ്രാക്ടീസ്. നിങ്ങൾ 3 minutes ടൈമിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്തിരിക്കേണ്ട ഒരു മൈൻഡ് എക്സസൈസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാക്ടീസ് ആണിത്. അതർവൈസ് യു വോണ്ട് ബി ഏബിൾ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ കാർഡ് ഫുള്ളി. നിങ്ങൾക്ക് കാർഡ് മൊത്തത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ഏറ്റവും നല്ലൊരു ടെക്നീക്കാണിത്. ആൻഡ് യു ആർ ഡൂയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ എ ഗുഡ് വേ ആസ് വെൽ. ആൻഡ് എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു സിമ്പിൾ ടെക്നിക്ക് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, സോ ഹൗ ഡു ബി ഫ്രെയിം എ OET സ്പീക്കിംഗ് കാർഡ് എത്ര സിമ്പിളാണെന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. സോ പ്ലീസ് പുട്ട് ഇൻ യുവർ ഐഡിയാസ് എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ഹിയർ assurance
reassurance or assurance എന്ന് പറയുന്നത് is a confidence or the assurance, ഉറപ്പ് that is given from the medical person. അല്ലെ, ഒരു മെഡിക്കൽ പേഴ്സൺ കൊടുക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് assurance എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുന്നത്? നോട്ട് ഗെറ്റിംഗ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ സൂണർ, വേഗം കുട്ടിക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടുന്നില്ല എന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പേഷ്യൻറ്റിന് സമാധാനിപ്പിച്ച് കോൺഫിഡൻറ്റ് ആക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, ജ്യോതി ഹാസ് ഗോട്ട് സം അതർ. ഇസ് ഇറ്റ് നെസസറി ടു സീ ദ ഡോക്ടർ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി? മേ ബി മൈ ചൈൽഡ് ഇസ് ഇൻ എ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ. It is necessary. It is necessary to see the doctor immediately. Maybe my child is in a dangerous situation. Could you please call the doctor? Very good. Good try. Good try. Very good. Above. Yes. So, നമ്മൾ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ ഉടനെ വേണ്ടാത്തത്. Why you don't really need medical attention very fast? പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ്. So, definitely the patient's concern is, I'm very concerned about my child not getting medical attention sooner. Okay? Patient പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവാം, I am very concerned or worried about not getting medical attention sooner. Okay? നിങ്ങളത് പല രീതിയിൽ എൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്തു എന്നേ ഉള്ളൂ. The idea is similar, അല്ലേ? മദറോ ഫാദറോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും, എനിക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്, എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് എത്രയും വേഗം മെഡിക്കൽ അറ്റൻഷൻ കിട്ടാത്തതിൽ എനിക്ക് നല്ല പേടിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതേ സബ്ജക്റ്റിൽ അഷുറൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. സോ whenever you find the word reassure and the sentence, understand that the sentence was a concern from the parent or mother's side. Okay, മദറിന്റെ ഫാദറിന്റെ സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കൺസേൺ അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ക്ലിയർ ആണോ? അത് can I get some information, response from your side? ക്ലിയർ ആണോ നോക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്താ പറയാ, നമ്മൾ സമാധാനിപ്പിക്കുന്ന ഈ രീതിയിലാണ്. അത് വലിയ നെസസറി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല, അതൊരു സൂപ്പർഫിഷ്യൽ കട്ട് മാത്രമാണ്, ചൈൽഡ് റിസ്കിലല്ല. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സമാധാനമായിട്ടിരിക്കൂ, സമയമുണ്ട് അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ എന്ന് പറയൂ. Or do I need to explain it again? Yes ma'am, yes ma'am. Very good. Nurse, I am waiting for the doctor. Why the doctors are not attending my child? Yes. So assurance കൊടുക്കുമ്പോൾ ഡിമാൻഡിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ, നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഒക്കെ ശരിയാണ്, ഡിമാൻഡിങ്ങിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൺസേൺ ആയിരിക്കും പേഷ്യൻറ്റ് പറയുക, why my child not getting medical attention? നമ്മൾ പറയുകയാണ്, I can tell you why your child is not getting medical attention sooner. Try not to worry. I can assure you that it is not necessary at this point of time. എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വോണ്ട് ഹീലിങ്ങിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഓൾവേസ് വിസിബിൾ. എപ്പോഴും അത് വിസിബിൾ ആവണമെന്നില്ല, അതിന് പല സ്റ്റേജസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അത് മെഡിക്കലി നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അത് ഹീലിംഗ് ആണ്, പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഫൈനലി വി ആർ അഡ്വൈസിങ് ഓൺ ലൈക്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഇഫ് വൂണ്ട് ഇൻഫെക്റ്റഡ്. ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. ഡോക്ടർ ചിലപ്പോൾ ടോപ്പിക്കൽ ആന്റിബയോട്ടിക് ക്രീം തരും, ഓറൽ ആന്റിബയോട്ടിക്സ് തരും, അതിനുശേഷം ഡ്രസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ലൈക്ലി ട്രീറ്റ്മെന്റ് ദാറ്റ് യു മൈറ്റ് ഗെറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ. Shall I examine the child എന്ന് പറയുന്നു. And you can also think whether you have taken the whole time. ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can extend some ideas by restating the ideas which you have said. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഐഡിയാസ് ഒന്നുകൊണ്ട് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ആക്കാം. Okay, so I hope the card is clear to you. I'm getting messages. Yes ma'am, yes. So Arya Krishnan, hi, and Kavita, everyone clear. All right, fine. So I hope the card is pretty clear for you now. ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാര്യം ക്ലിയർ ആണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രസൻറ്റേഷനിലോട്ട് പോവാം. ഇനി ഇത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതെന്താണ്, ഇനി പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ സൈഡ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം ഗെസ് ചെയ്യുമായിരുന്നു. വി വർ ഗെസ്സിങ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് സൈഡ്. സോ വി വുഡ് ഓൾസോ വുഡ് ലൈക്ക് ടു നോ വാട്ട് എക്സാക്ട്ലി ദ പേഷ്യൻറ്റ് സെഡ് ടു അസ്. ഓക്കെ, പേഷ്യൻ്റ് എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ മദർ ഫാദർ, പേഷ്യൻ്റ് അല്ല, ഇവിടെ കെയറാണ്, കെയർ എന്താണ് കൃത്യമായിട്ട് ചൈൽഡിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് കൃത്യമായി നോക്കി പറയാം. ഓക്കെ, so I invite Miriam ma'am to join me for the presentation session. Hi ma'am. Hi ma'am. Good evening. Good evening. Okay, so ready for the presentation? Yes ma'am. Yes. So I took a little more time for the explanation. So right away we'll go into the presentation part. Okay, so you are ready with the patient card, right? Yes. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കാൻ പോകുന്ന മാമിനെ ആയിരിക്കും, because we are having a pretty good idea about the നഴ്സസ് കാർഡിനെ പറ്റി അത്യാവശ്യം നമുക്ക് നല്ല ഐഡിയ കിട്ടി. ഇനി നമുക്ക് അറിയാനുള്ളത് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ റെസ്പോൺസ് എന്താണ്, നമ്മൾ ഗെസ് ചെയ്ത് തന്നെയാണോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതാണ്.
So we'll check it out, and it is so important that you need to guess it always in order to get a better idea. Lisa Cruz, clear man, thank you. Okay, so I'll start the timer. Okay. Okay, shall we start? Okay. So hello. Hi. Good evening. Good evening. My name is Priyanka. I'm one of the registered nurses working in this emergency department. Okay. So, for my better understanding, could you please tell your name? Yes, you can call me Maria. Hi, Maria. How can I help you right now? Well, nurse, actually, I'm here for my daughter who fell over and cut her left arm a week ago. And it was a small superficial cut which didn't look very serious at the time. But now I'm really worried because it started to look infected. Oh, your face looks so worried, but try not to worry. We are here to help you and you're in the right place. But to get a better picture of your child's case, I would like to get some information about that incident. Okay. So before that, could you please tell me your child's name? Yes, you can, my child's name is Annie. Okay, so tell me more about that incident that happened to Annie. So I would like to know about the fall. Was it inside or outside? Well, nurse, actually, my daughter fell in an outside playground. Okay, fine. So I've noted that. And could you able to notice any other injuries apart from this right arm, right? Sorry, left arm. Okay. Could you able to notice any other injuries? Yes, nurse. Actually, she had a few grazes on her hands and knees, but no other injuries or anything. Nothing serious. Okay. Yes. Thank you so much for the information. And have you tried any treatment at that point of time? Yes, nurse. Actually, I just cleansed the cut and kept it covered with a dressing. Okay, good action from your side. So regarding the infection, in order to know whether there is any infection present, so I would like to know whether she expressed or shown any symptoms. So please tell me, she informed you about any increased pain? Well, nurse, actually, my daughter says that is more painful, and I think it looks more red. Okay, so you could find the pain and also the redness, right? Yes. And was there any pus and she informed you about any fever also? Yes, there has been some pus coming out of it, but she has not had any fever or anything. Okay, thank you for the information. I have noted that information. So what we are planning to do right now is we'll check her vital signs, and then we'll have a superficial examination right now, and then we'll take an appointment to see the doctor. Doctor will have a further detailed assessment of the wound, okay? And if there is any sign of infection, then there is a chance of collecting the swab for analysis. Based on that test results and from further information assessment from the doctor's side, we'll decide upon the appropriate treatment. Okay? Alright. Okay, nurse. So now I feel really guilty that I left it so low before getting medical help. Well, try not to worry about that. Do not feel guilty. I totally understand. As a loving mother, you might be feeling a bit guilty with whether you have done the right thing. But I can say you've done the right thing. Okay, you have taken the medical attention at the right time. Because usually it is not necessary it is not usually necessary to get a medical attention for a superficial cut. Okay. And your child is also not at risk right now because the symptoms are very minor. Okay. So regarding the wound healing, it's sometimes not always visible, and it has got different stages which may not be known to everyone. So try not to worry, you can relax, you've taken a right decision. Okay? So do you have any questions or concerns further? Well, nurse, actually, I feel much better now that I know I didn't do anything wrong to my daughter. But I would like to know what the treatment will be to reduce the infection, or if the wound is get infected. I'm so happy to hear that you're feeling so relieved. So you're a loving mother and you have done the right thing, I can say that. And you've just mentioned that the treatment that she might get. So probably she'll get topical antibiotic cream from the doctor's side, and also some oral antibiotics to prevent further infection of the area, and also we might dress the area. So these are the things that's going to happen when the doctor meets the child. Annie, okay? Is it clear? Yes, nurse, that's really clear.
Try not to worry about anything. You're in the right place. So it doesn't seems to be very serious also. The doctor will assess child and do the necessary steps. Okay. Okay. So can we start a superficial or the initial examination? Yes, sir. So I'll get my daughter with my spouse for the examination. Definitely. Come with the doctor and we'll have the initial examination. After that, we'll make an appointment. Thank you. Okay, so that was a wonderful card where, like, more than giving the medical help, here we would definitely would give the mother the mental help. Medical help mental help and mental advice because the mother told me something that she's feeling guilty. Not giving medical attention very sooner. So we are consoling the mother. Don't worry about that superficial cuts. Serious. So that's totally fine. Don't worry about that. You have done the right thing. You have came direct to the emergency department at the right point. We'll give you all the medical support. And the mentally on the samadhan. Okay. So how's the card? നല്ല കാർഡായിരുന്നു. എല്ലാം വെൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് ടൈം അപ്പ് ആയി പോകും ഒരു ടെൻഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഈ കാർഡ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ when you look into the card we'll understand ഒത്തിരി ഇല്ല. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എവിടെയൊക്കെ കൊടുക്കണം എന്ന് നമുക്കൊരു പ്രീ പ്ലാൻ ഉണ്ടാവണം. നമ്മൾ 3 minutes ടൈമിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എക്സ്ട്രാ പറയാനുള്ള പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളത് എഴുതിയിടണം. അപ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, യു കാൺ സ്കിപ്പ് എനി പോയിന്റ്സ് ഫ്രം ദിസ് കാർഡ്. ഈ കാർഡിൽ നിന്നൊന്നും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്. റാദർ യു ക്യാൻ ആഡ് അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ്. അല്ലേ, കാർഡിൽ നിന്ന് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ നോട്ട് ചെയ്തിടുക. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് എ 5 minutes വൺ സ്ട്രെച്ച് സ്പീക്കിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മറന്നു പോവാം, അല്ലെങ്കിൽ യു മൈറ്റ് ഫംബിൾ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് റെക്കമെൻഡഡ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ടു കം വെരി നാച്ചുറലി ആൻഡ് ഫ്ലുവൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരട്ടെ, എല്ലാം എഴുതിയൊക്കെ ഇട്ട് നിങ്ങൾ വെൽ പ്രിപ്പയർഡ് ആയിട്ടിരിക്കും. റൈറ്റ്? യാ, സോ വണ്ടർഫുൾ ഈവനിങ്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു വണ്ടർഫുൾ വെരി നൈസ് പ്രസൻറ്റേഷൻ. താങ്ക് യു ബോത്ത് ഓഫ് യു. സോ സെൽമിയാണ് and JC. This is indeed a good card and presented beautifully. Thank you, JC. Excellent presentation, both of you, ma'am. Thank you. It's clear. Okay, so thank you to all. Okay, so thank you. Keep watching and put in your suggestions. Always here and always welcome your suggestions. So now reading and writing. Now writing ആണ്. പിന്നെ റീഡിംഗ് ആണ്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് നമുക്ക് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സ് കാരണം നടക്കാൻ പറ്റാണ്ട് പോയ അതേ ലെറ്റർ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ വട്ടം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ലാസ്റ്റ് വീക്ക് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ വാസ് ട്രെമെൻഡസ്. നല്ല രീതിയിലുള്ള പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ എല്ലാവരും തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ ഓൾ ദോസ് ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദ കാർഡ്, കീപ് വെയിറ്റിംഗ്. അത് നാളെ എന്തായാലും നമ്മളത് പ്രസന്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ? അതെ, അപ്പോൾ എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസും വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നാളെ ലെറ്റർ ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. സോ ഹരിസ വിൽ ബി പ്രസന്റിംഗ് ദ കാർഡ് ഫോർ ഓൾ ഓഫ് യു. സോ see you tomorrow, and after that Pooja ma'am reading class on Thursday. Okay, so till then we meet next time. It's bye Priyanka. Bye Maria.